Greetings to you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മാധുര്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. We are in another Sunday in the presence of God, worshiping the Lord. ഒരു ഞായറാഴ്ച കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. Very unfortunately, we have to worship the Lord from our homes on these Sundays. ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും നിർഭാഗ്യവശാല ഭവനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത്. But I thank God for the technology that we have, that we can stay connected at least in this manner. ഈ രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ടെക്നോളജി നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I have many of my friends calling up and telling me that they don't have this technology or facility available in their churches to connect with their church. എൻ്റെ പല സ്നേഹിതരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയിരുന്നു, അവരുടെ സഭകളിൽ അവർക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ, ടെക്നോളജിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളില്ല. So I have to greet all who are online watching us now or later that God bless you all. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഇപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയോ ഓൺലൈനിൽ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുവാനുള്ളത്, നമ്മെ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. This is a tough season for every one of us. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ കഠിനമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. Going through a season of uncertainty. വളരെ അനിശ്ചിതമായ ഒരു സാഹചര്യമുള്ളതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നു. And none of us know how things are going to go ahead and what is ahead of us. നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും, ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. We have answer in our scripture for all the situations that we go through. നാം കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്ക് മറുപടി ദൈവവചനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Today the sermon that God has given me, I have titled as The Path to Peace in Trying Times. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമാധാനത്തിലേക്കുള്ളതായ വഴി, അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെസ്സേജിന്റെ തലവാചകം. And today I would take Psalm 4 as my primary passage to bring this message to you. നിങ്ങളോട് ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കാനായി എൻ്റെ പ്രാഥമികമായ വേദഭാഗമായിട്ട് സങ്കീർത്തനം 4-ാമത്തെ പുസ്തകം, സങ്കീർത്തനം 4 ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. And if you can grab your Bibles, why don't you take out the Bible as I go through this psalm, a very short psalm with 8 verses. വളരെ ചുരുങ്ങിയ 8 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. ഞാൻ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വചനത്തെ ബൈബിളിൽ നോക്കുക. David has compiled several events in his life and he has written a song. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി ദാവീദ് കടന്നുപോയപ്പോൾ തന്നെ പല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രചിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. And of all the songs that he has written, this song is something that is so relevant to the time that we are going through. താൻ എഴുതിയ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു സങ്കീർത്തനമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. And so let me bring few thoughts from this psalm before you. അതുകൊണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ചില ആലോചനകൾ ഞാൻ വയ്ക്കട്ടെ. I won't be reading the psalm, but as I go along I would be looking into verses. ഞാൻ മുഴുവനായി സങ്കീർത്തനം വായിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല, എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിവിധ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. It's all about tumultuous times that David has gone through. ദാവീദ് കടന്നുപോയ വലിയതായ കലക്കത്തിൻ്റെതായ ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. He went through various kinds of troubles and sufferings in his life. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ രീതിയിലുള്ളതായ കഠിനമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും കഷ്ടതകളിലൂടെയും ദാവീദ് കടന്നുപോയി. God used his potential to write and sing songs to compile these experiences so that we can be meditating on that word today. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച വിവിധ സങ്കീർത്തനങ്ങളും ഗാനങ്ങളും രചിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത് പ്രയോജനകരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. So he compiles a song and gives it to the chief musician of that time. താൻ ഇങ്ങനെ ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന സംഗീത പ്രമാണിക്ക് താൻ ഈ സങ്കീർത്തനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. And so that they can sing and it would be a blessing to people around him.
അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് എടുത്ത് പാടി ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അത് അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. David himself would be singing these songs. അവർ തന്നെ ഈ പാട്ടുകൾ പാടുമായിരുന്നു. That is the relevance of songs in our lives. അതാണ് സങ്കീർത്തനത്തിന് ഗാനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. It's bringing the experience of somebody somewhere that God has given him an experience, and we sing and we are encouraged. അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ചില അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആ അനുഭവങ്ങൾ ഗാനങ്ങളാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നാം പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത് പ്രയോജനകരമായി മാറുന്നു. That is where testimonies are important. അവിടെയാണ് സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. God does in his glorious things in different lives of people. ദൈവം വിവിധ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്വകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കും. And when we come out and say that this is what I went through and this is how God displayed his glory in my life, it's an encouraging for others. നാം കടന്നു വന്ന് ഞാൻ കടന്നുപോയ സാഹചര്യമാണ്, ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നു. So let me tell you, anybody who is going through any kind of troubles, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്ന് കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കടന്നു പോകുന്നു, I mean, it can be something that nobody else can understand. മറ്റാർക്കും ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാകാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. But let me tell you, God would use your potential to communicate it to others that this is how the living God can do great things in a man's life. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ കൂടി അത് മറ്റുള്ളവർക്കോ നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയായിത്തീരും. You may not be a brilliant singer. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പാട്ടുകാരനായിരിക്കണമെന്നില്ല. You may not be a good composer of songs. നല്ലവണ്ണം പാട്ടുകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. But let me tell you, as you meditate with those experience in the presence of God, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ God would create a window in your life whereby you can communicate to few people who would be encouraged of your experiences. എന്നാൽ നിന്റെ സാഹചര്യ അനുഭവങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാത്ത അവരെ അനുഗ്രഹീതരാക്കി തീർക്കുവാനായി ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില ആളുകളെ ഒരുക്കും. So I am trying to look at this psalm to find inward peace in midst of outward trials in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുറമേ ഉള്ളതായ പ്രയാസങ്ങളുടെയും കഷ്ടതകളുടെയും മധ്യത്തിൽ ആന്തരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സമാധാനത്തെ പറ്റി പറയുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. David writes this psalm almost 3000 years before us. നമ്മേക്കാൾ ഏകദേശം 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ദാവീദ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത്. His situation was really terrible. താൻ കടന്നുപോയ സാഹചര്യം വളരെ പ്രയാസമേറിയതായിരുന്നു. But out of the dirt of this dark situation comes this beautiful psalm. ഈ ഇരുണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും മനോഹരമായ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉളവാകുവാനിടയായി. He is teaching us how to have confidence in the Lord. നമ്മളെ അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കാൻ കഴിയും. How to find joy in hardest times in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഠിന സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ആനന്ദമുള്ളവരായിരിക്കാൻ കഴിയും. Come along with me to look into Psalm 4. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചേർന്ന് 4-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. There are 3 things that I will be bringing before you. നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. The trouble we face, നാം നേരിടുന്നതായ വിഷമതകൾ, the guidance we need, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, the peace only God can give us. ദൈവത്തിന് മാത്രം തരുവാൻ കഴിയുന്ന സമാധാനം. I repeat, the trouble we face, നാം നേരിടുന്നതായ വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, the guidance we need, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ വഴികാട്ടലുകൾ, the peace only God can give us. ദൈവത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് തരുവാൻ കഴിയുന്നതായ സമാധാനം. Let's look at the first aspect from verse 1 and 2. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. The trouble we face in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്നതായ വിഷമതകൾ. David opens the psalm with a cry out of distress. തന്റെ വളരെ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെതായ ഒരു നിലവിളിയോടുകൂടിയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് ആരംഭിക്കുന്നത്. It goes like this: answer me when I call, O God of my righteousness. എന്റെ നീതിയായ ദൈവമേ, ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമരുളണമേ. You know, this version has a little bit of problem. ഈ വേർഷനിലെ അത് അത്ര വ്യക്തമായിട്ടല്ല, നന്നായിട്ടല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Say answer me when I call, ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമരുളണമേ എന്ന് നാം പറയുന്നു. You know, the answer has to be compatible to what I am expecting by this call. ഈ വിളിയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ അതിനോട് ചേർന്നിരുന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. If the answer is different, I may not be happy.
ആ മറുപടി വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ സന്തോഷം And ഉണ്ടാകില്ല. as Christians, sometimes we are tempted to think God hasn't answered my prayer. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. But if you are in the right connection with the Lord, നീ ദൈവവുമായി കൃത്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, if you are plugged in to your heavenly Father, നിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി നീ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, and when you cry out to him, he will hear your prayer. നീ അവനോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. He may not answer the way you want at the time you want. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തും അവൻ ഒരുപക്ഷെ മറുപടി തന്നില്ല എന്ന് വരും. So the true translation goes, hear me when I call upon you. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ തർജ്ജമ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം: ദൈവമേ, ഞാൻ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നീ കേൾക്കണമേ. Lord, hear me when I call upon you. ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്നോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ കേൾക്കണമേ. People around me are not able to understand me. എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. People in my community, they are also going through the same kind of situation. എന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരും എന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്നു. It would be like a beggar, a blind man asking road from a blind man. അത് ഒരു അന്ധനായ വ്യക്തി മറ്റൊരു അന്ധനായ വ്യക്തിയോട് വഴി ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. But I know you are much above us, O Lord. എന്നാൽ ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. And if I have an assurance that you will hear me when I cry, and that gives me a hope. ഞാൻ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നീ കേൾക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത്. You are right in everything that you do. നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ്. Our translations say, oh God, my righteousness. നമ്മുടെ തർജ്ജമകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ നീതിയായ ദൈവമേ എന്നാണ്. And actually it should be hear me when I call my righteous God. എന്റെ നീതിയുള്ള ദൈവമേ, ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. It is not my righteousness by which I am appealing to you. ഞാൻ പറയുന്നതായ എന്റേതായ നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. You are righteous. നീ നീതിയുള്ള ദൈവമാണ്. I am not ascribing righteousness to you. നിനക്ക് ഞാൻ നീതി നൽകി തരികയല്ല. You are already a right God. നീ നീതിയുള്ള ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ്. And David knows that this God is right in everything that he does. ദാവീദിന് അറിയാം, താൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൃത്യമായ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ. And that's why when he was confronted with his sin, he knew God is right and I am on the wrong side. അതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തെ പറ്റി അവനോട് വന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് അവന് മനസ്സിലായത്. And he is the vindicator of my righteousness. എന്റെ നീതിയെ പാലിച്ചു തരുന്ന ദൈവം അവനാണ്. You know, my innocence, my right side, nobody understands, but he understands it properly. എന്റെ കുറ്റമില്ലായ്മ, എന്റെ ശരിയായ എന്റെ അവസ്ഥകളെ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു. He is the witness of my ignorance. എന്റെ അറിവില്ലായ്മകളുടെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവനാണ്. And he is the one in the right way would bring everything into light at the right time. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും ശരിയായ വഴിയിലെ ശരിയായ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ ദൈവമാണ്. Today Absalom is on the throne. ഇന്ന് അബ്ശാലോമാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. I am facing injustice from him. അവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനീതിയാണ് ഇന്ന് നേരിടുന്നത്. I am running in the wilderness scared of my own son. എന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ഭയന്ന് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ഓടുകയാണ്. He is offering sacrifice at the temple in Jerusalem. യെരുശലേമിലെ ദേവാലയത്തിൽ അവനാണ് ഇന്നത്തെ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നത്. And there are people who are siding him even though they know that you have appointed me as the king of Israel. എന്നെ നീയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായി അഭിഷേകം ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അബ്ശാലോമിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതായ ജനങ്ങളുണ്ട്. It's the gravest injustice that I face today. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നേരിടുന്നത് ഏറ്റവും അതിഭീകരമായ അനീതിയാണ് ദൈവമേ. But I know, Lord, you are a righteous God. എന്നാൽ ദൈവമേ, നീ നീതിയുള്ള ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നു. And in this situation I can appeal only to you, Lord. You know my ignorance, O Lord. ദൈവമേ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുവാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്റെ അറിവില്ലായ്മ അറിയുന്ന ദൈവം നീ മാത്രമാണ്. Let me quickly bring it to a New Testament thought about it. ഇതേപ്പറ്റി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ. You know, we all, when we come to the presence of God, we have a sense of guilty feeling in our lives. നമുക്കൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു തരം കുറ്റബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. And those to an extent those guilty feeling is has to be approved or accepted.
സാധാരണഗതിയിൽ ആ കുറ്റബോധം സാധാരണഗതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു അനുഭവമാണ്. However good we do, there is an element of our selfishness and our sinful nature in it. നാം എത്ര നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാലും അല്പം സ്വയവും അല്പം പാപത്തിൻ്റെതായ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. Don't think that a righteous God can accept any beautiful prayers from us. ഒരു നീതിയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. Sometimes we tend to think that a very Bible based prayer is what God accepts. പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെയുള്ളതായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നതെന്ന്. You know, quoting all the Bible verses and praying for 25 minutes is what God is looking at. വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു 25 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നതെന്ന്. I mean, as if God doesn't know we display or we speak of all the good things that we have done and kind of asking God to look into it and answer my prayer. ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാം ചെയ്ത നന്മകളെ പറ്റിയൊക്കെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവമേ നീ അതൊക്കെ നോക്കി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറയും. But in this present time of trouble, ഇന്നത്തെ ഈ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ what David is saying is, Lord, you can only give me relief from this distress that I am going through. ദാവീദ് പറയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നതായ ഞെരുക്കത്തിൽ എനിക്ക് വിശാലത തരുവാൻ കഴിയുന്നത് നീ മാത്രമാണ്. Be gracious to me, O Lord. എന്നോട് നീ കൃപ തോന്നുമാറാകണമേ. You are the only one who can deliver me in this situation. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നീ മാത്രമാണ്. You know, I mean, there are situations in our life where we are in distress. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഞെരുക്കത്തിൽ കൂടി നാം കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. And when David is saying about this in the second half of the verse, ഈ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ദാവീദ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, let me read the verse for you. ഞാൻ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കട്ടെ. Hear me when I call, O God of my righteousness, you have relieved me in my distress. എന്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമരുളണമേ, ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി. You know, can you see the tone of the second half of the verse? ആ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയുടേതായ രൂപം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. You know, why is he calling upon the Lord at this hour? ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തെ അവൻ എന്തിനാണ് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത്? He says, you have relieved me in my distress. നീ എന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി. Quickly he is going back to his life experience with God. ദൈവവുമായുള്ള തന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ അനുഭവം അതിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ്. There were several instances where I was called to sing songs to the king. രാജാവിന് വേണ്ടി പാടുവാനായിട്ട് എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചതായ രാജാവ് വിളിച്ചതായ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. I was all lost in the song that you gave as I was singing and worshiping you. നീ എനിക്ക് തന്ന പാട്ട് പാടി നിന്നെ ആരാധിച്ച് ഞാൻ അതിൽ ലയിച്ചു പോയിരുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. To the king majesty, it was just a performance from David. രാജാവ് നോക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അത് കാണുന്നത്. It's a beautiful song for him. അത് അവനൊരു മനോഹരമായ ഗാനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. He plays his harp so beautifully. തന്റെ വീണ കിന്നരത്തിൽ അവൻ നന്നായിട്ട് പാട്ടുപാടി. But for David, he was praising God and not a performance at all. എന്നാൽ ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, അവനതൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. And in many instances he knows that his singing, he was paid, the dividend that he got was the king threw his javelin at him. എന്നാൽ തനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് അപ്രകാരം പാട്ടുപാടിയതിന് തനിക്ക് ലഭിച്ച പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ് കുന്തം അവന്റെ മേലെ ഓങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. The one who is using both of his hands to play the harp, to have his fingers go through the strings to bring out the beautiful melody. ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായ ഗാനം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായി ആ കിന്നരങ്ങളിലെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദാവീദ് പാടുകയാണ്. And when the javelin comes, he just moves aside and the javelin it goes away. എന്നാൽ കുന്തം അവന്റെ നേരെ ചാമ്പി വരുമ്പോൾ അവൻ തലതിരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. He knows it was the God who saved him at those times. ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവനെ വിടുവിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് അവന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. He knows there were times where he escaped through the window of this house when Saul was searching for him. സൗൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ച ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ജനലിൽ കൂടി അവനെ ഒളിച്ച് കടന്ന് രക്ഷ നേടി അവനറിയാം. He was stuck inside a house where outside the soldiers were standing, his own soldiers looking for his blood. ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ഭവനത്തിൽ അവനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു, അവന്റേതായ പടയാളികൾ തന്നെ അവന്റെ രക്തത്തിനായിട്ട് ഭവനത്തെ ചുറ്റി വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവം. In Psalm 18:19 David says like this. 18-19 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. He brought me
forth into a large place. അവൻ എന്നെ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. He delivered me. അവൻ എന്നെ വിടുവിച്ചു. He delivered me. അവൻ എന്നെ വിടുവിച്ചു. I was in a kind of a pressurized situation. ഞാൻ വളരെ ഞെരുങ്ങിയ ഇടുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. There was a time where I was in the field tending sheep there. ഞാൻ ആടുകളെ പാലിച്ച വയലിലായിരുന്ന അനുഭവമുണ്ട്. It is he who brought me to the royal palace. അവനാണ് എന്നെ രാജകീയ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. And now I am in a time where I am fetching for a piece of bread. ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം അപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞെരുങ്ങുന്നതായ അനുഭവം. And in this situation he is saying it is God who brought me to a spacious place. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്നെ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ ദൈവമാണ്. It is not my brilliance that I could save myself. എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്നെ സ്വയം ഞാൻ രക്ഷ നേടിയത്. It is not my experience that saved me. എന്റെ അനുഭവങ്ങളല്ല എന്നെ രക്ഷിച്ചത്. It is not my capacity that saved me in those situations. ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്നെ വിടുവിച്ചത് എന്റെ സ്വന്തം കഴിവുകളല്ല. In Psalm 18 verse 19 he says like this. 18 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 19 വാക്യത്തിൽ താൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. He brought me to a large space. അവൻ എന്നെ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. He delivered me. അവൻ എന്നെ വിടുവിച്ചു. You know why? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? Because he delighted in me. കാരണം അവൻ എന്നിൽ സന്തോഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. He delighted in me. അവൻ എന്നിൽ സന്തോഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. It was not because I was the best of the king. ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല രാജാവായതുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല. It is not because I have the potential to build a temple for him. അവന് വേണ്ടി വലിയ ദേവാലയം പണിയുവാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല. It's not because I could win the war for him. അവന് വേണ്ടി വലിയ യുദ്ധങ്ങളെ നയിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. It was not because I was the best brain intellectual guy to rule his people. അവന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള രാജാവായിട്ട് ബുദ്ധിയുള്ള രാജാവായിട്ട് ഞാൻ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല. David says, I don't know, but he delighted in me. ദാവീദ് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവൻ എന്നിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി. Church, isn't this your testimony? സഭയെ, ഇതാണോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം? We went through accidents in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപകടങ്ങളിൽ കൂടി നാം കടന്നുപോയി. We went through sicknesses in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങളിൽ കൂടി നാം കടന്നുപോയി. We were on the hospital bed counting our hours and days in our lives. നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിലായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. But he delighted in us and he delivered us in those spaces. എന്നാൽ അവൻ നമ്മിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി, നമ്മിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ട് നമ്മെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ വിടുവിച്ചു. True, we go through an unprecedented season right now. ഇന്ന് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലുള്ള കാലഘട്ടമാണെന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെ. There is uncertainty in this situation. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. But can we say like David says? എന്നാൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുവാൻ നമുക്ക് You have delivered me in my distress. എന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നീ എന്നെ വിടുവിച്ചു. What you did in the past days in my life കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് gives me a reason to have a hope in you, O Lord. അതും എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുവാൻ അതൊരു കാരണമായി തീരുന്നു. I don't know what's going to happen in future. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. I don't want to know what's going to happen in future. ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹവുമില്ല. I know if I call upon you, you will hear me. എന്നാൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And I know that you are a righteous God. നീ നീതിയുള്ള ദൈവമാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. You will ensure justice in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീതിയുടെ കാര്യം നീ ഉറപ്പാക്കുമെന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം. My brothers will not stand with me. എന്റെ സഹോദരന്മാർ ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് കൂടെ നിന്നു വരികയില്ല. My family members may not stand with me. എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ നിന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നു വരികയില്ല. My church may not acknowledge me. എന്റെ സഭ എന്നെ അംഗീകരിച്ചൊന്നും വരികയില്ല. But as I face troubles in my life, എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, it could be financial problem. അതൊരുപക്ഷെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥകളായിരിക്കാം. It could be my job problem. അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലിയുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. It could be the sickness in my body. അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിലെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കാം. It could be my family member going through tough time. എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ കഠിനമായ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാകാം. I will call upon you, O Lord. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. My righteous God, come and rescue me. എന്റെ നീതിയുള്ള ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കുവാനായി കടന്നു വരും. This is what he says, have mercy upon me, Lord. ദൈവമേ, എന്നോട് കൃപ തോന്നുമാറാകണമേ. You know, we have a favorite definition for mercy. കൃപ, കരുണ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നിർവചനങ്ങളുണ്ട്. You know, we would say that it's an unmerited favor that God shows upon us. ദൈവം നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ലാതിരുന്നിടത്ത് തന്നതായ നന്മയാണെന്ന് നാം പറയാറുണ്ട്. But
the root word here says, means to say that, Lord, show your favor upon me. ദൈവമേ നിന്റെ പ്രസാദം എന്നെ കാണിക്കണമേ എന്നാണ് അതിന്റെ മൂല ഭാഷയിലുള്ള പദം എന്ന് പറയുന്നത്. I mean, all that I am asking is, Lord, have favor upon me. ദൈവമേ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രസാദം തോന്നണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. I mean, I don't know what that favor would be. ആ പ്രസാദം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. I am not being prescriptive to you. ഞാൻ നിന്നോട് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. I cannot ask you to do this and that and this is how you got to do. നീ ഇതും അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല. Given a choice, I would say I should not be affected by COVID-19. എനിക്ക് നീ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് COVID-19 എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ബാധിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. But all that I can do is, Lord, have favor upon me. എന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത്, ദൈവമേ എന്നോട് പ്രസാദം തോന്നുമാറാകണമേ. I don't know what's the implication of this favor upon me. ഈ പ്രസാദത്തിന്റെ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. It could be that I would go through COVID-19 and yet God rescues me and delivers me. ഒരുപക്ഷേ അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രോഗത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയാലും ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കുമെന്നുള്ളതായിരിക്കാം. It could be that I am affected of COVID and I go through real tough time and yet God rescues me. അതല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നുപോയി കഠിനമായ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നുപോയാലും ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കുമെന്നായിരിക്കാം. Prompted of the Spirit, let me make this statement again. ആത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസ്താവന ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. Probably some of us would be affected by it. ഒരുപക്ഷെ നമ്മിൽ പലരും അതിൻ്റെതായ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. Some of us may have to see the worst phase of COVID-19. ഒരുപക്ഷെ നമ്മിൽ ചിലർക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും കഠിനമായ അനുഭവത്തിൽ കൂടെയും കടന്നുപോയി. And at the end, probably we may have to leave this world at the end of this infection in our body. അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അവസാനം ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി എന്നും വന്നേക്കാം. But let me tell you, our God continues to stand righteous even in those scenarios. ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മുടെ ദൈവം നീതിയുള്ള ദൈവമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ്. I know at this point you will not agree with me. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും എന്നോട് യോജിച്ചില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം. But that is the trouble that we are facing. That's the trouble that we are facing. നാം നേരിടുന്ന കഷ്ടതയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. That's the reality that we are into. നാം കടന്നുപോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. But in this reality, എന്നാൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ, I mean, God has not assured us the security and protection in all that we ask for. നാം ചോദിക്കുന്നതിലൊക്കെ ദൈവം സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷണവും നൽകി തരാമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടില്ല. As New Testament believer, only our eternal life is secure in with Him. ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവൻ മാത്രം, നിത്യമായ ജീവിതം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വമുള്ളത്. God assures us healing in certain situations. ദൈവം നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൗഖ്യം ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. God assures us deliverance in certain situations. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് വിടുതൽ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. But beyond all of it, our eternal destination is anytime secure for us. എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി നമ്മുടെ നിത്യമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏത് സമയം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. David is also facing a situation of a damage to his reputation. തന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷന് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെയും ദാവീദ് കടന്നുപോവുകയാണ്. Look at verse 2. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക. How long, O you sons of men, will you turn my glory to shame? പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എന്റെ മാനത്തെ നിന്ദയാക്കും. Now David has gone through situations where he was slandered. താൻ കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദാവീദിനെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം. He was not honored as the leader of the community. സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവായിട്ട് അവനെ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു അനുഭവം. They spread false information about him. അവനെ പറ്റി ആളുകൾ അപവാദം പറയുന്ന അനുഭവം. People thought at some point very poorly about him. ദാവീദിനെ പറ്റി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആളുകൾ കണ്ട അനുഭവമുണ്ട്. You know, there are times where God displays His glory through our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തെ ദൈവം മാറ്റിക്കളയുന്ന ചില സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. But look at what David says in Psalm 3 verse 3. മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കുക. But you, O Lord, are a shield for me, my glory and the one who lifts my head. നീയോ യഹോവേ എനിക്ക് ചുറ്റും പരിചയം, എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനുമാകുന്നു. Having said that, അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം he has lost his throne.
ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കുക. I mean, he has lost his throne. അവന്റെ സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. He is chased out of Jerusalem city. യെരൂശലേം നഗരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പുറന്തള്ളി. He is being chased. David says, I am chased like a wild dog. ഒരു നായയെ പോലെ അവനെ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുകയാണ്. So people tend to think, where is your God? നിന്റെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ അവളോട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട്. Where is your shield? നിന്റെ പരിചയം ഇപ്പോൾ എവിടെ? Where is the glory and the one who lifts your head? നിന്റെ തല ഉയർത്തുന്ന നിന്റെ മഹത്വമായവൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ? People are asking him. ആളുകൾ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. But he says, Lord, how long is it going to happen in my life? താൻ പറയുന്നു, ദൈവമേ ഇത് എത്രത്തോളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും? You know, he has sung all these songs. താൻ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയ വ്യക്തിയാണ്. You know, people would be slandering or would be mocking at him. ഇവിടെ ആളുകൾ അവനെ കളിയാക്കി അവനെ പറ്റി അപവാദം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Man, you were the ones who were standing on the stage and you were singing with the harp. God is my shepherd, I shall not want. നീ അല്ലയോ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കിന്നരം വെച്ച് യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് പാടിയത്. You had the royal palace with you. നിനക്ക് രാജകീയമായ കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. It's easy to sing when everything is good with you. എല്ലാം നന്നായി പോയപ്പോൾ പാടുവാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. But today you are in search for poor man's bread for yourself. എന്നാൽ ഇന്ന് നോക്കുക, ലളിത ഒന്നുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവന്റെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി നീ അന്വേഷിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. You are begging for the takeaway or the resources that the government provides for poor people. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതായ റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടി നീ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. You were an authority at one time. ഒരു സമയത്ത് നീ അധികാരത്തിലിരുന്നവനാണ്. Today you are in the temple begging for bread from the priest. ഇവിടെ ഇന്നിതാ നീ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് അപ്പത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുകയാണ്. That's the trouble that we are facing these days. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കടന്നു പോകുന്നതായ കഷ്ടതകൾ അതിനോട് തുല്യമാണ്. Some of us may lose our job. നമ്മിൽ ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. Not knowing how to pay our mortgages. നമ്മുടെ മോർഗേജ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാത്ത അനുഭവം. How we will be paying our bills. നമ്മുടെ ബില്ലുകൾ എങ്ങനെ പേ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാത്ത അനുഭവം. But remember, at the end God is going to prove that he is a righteous God. എന്നാൽ ഓർക്കുക, അതിന്റെ അവസാനം ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും തെളിയിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവൻ നീതിയുള്ള ദൈവമാണെന്നാണ്. Before I end the first part of it, ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് let me end it up with few questions to you. നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. Some of you may be anxious. How is my work going to be in the coming days? അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ജോലി എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലർ ചോദിക്കുന്നു. Some of you would be anxious about your health and the health of your family and relatives. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. Some of you would be so worried about your parents. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിലർ ഏറെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. I mean, you would be worried about the uncertainty and the economical situation of the country. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ പറ്റി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥകളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടാകും. You may be thinking when the virus is going to enter my house. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ, എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസിന്റേതായ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നാണ് അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്നത്? How long is it going to be like this? ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എത്ര നാൾ കടന്നു പോകണം? Could be couple of months or an year, O Lord. ദൈവമേ, 1-2 മാസമാണോ അതോ ഒരു വർഷമാണോ? I mean, will things get worse in the coming days? വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും ഭീകരമായി മാറുമോ? I mean, all our respective the state government and the federal government, they're thinking of opening up everything. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ എല്ലാം തുറക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. Now, what's going to be our situation? നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായി തീരും? Let me take you to verse 3 to 6. 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ. We need a guidance in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. How do we respond to the trouble that we are facing? നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായ കഷ്ടതകളുടെ മുമ്പിൽ നാം എങ്ങനെ മറുപടി പറയും? We don't know to whom David is talking. ദാവീദ് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. But we know that he is talking with a confidence. എന്നാൽ ഒരു ഉറപ്പോടെ താൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. The confidence comes from God having rescued him in his past distress. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ കഷ്ടതകളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം അവനെ വിടുവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ ഉറപ്പുള്ളത്. So he is kind of prescribing few steps to us. അവൻ നമുക്ക് ചില ചുവടുകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. You know, let me bring 5 of them before you. അതിലെ 5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പറയാം. You would have to allow me to be pretty quick and you would meditate upon what I am trying to tell you. വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാനത് പറയാമെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയും. The first step in any trial is to turn to God.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് കഷ്ടതകളുടെ മധ്യത്തിലെയും ആദ്യത്തെ ചുവടെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക. You know, we have to turn to God, and that is where our deliverance is. നാം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിടുതലുള്ളത്. I mean, see how David begins verse 3. മൂന്നാം വാക്യം ദാവീദ് എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നോക്കുക. But know that the Lord has set apart for himself him who is godly. യഹോവ ഭക്തനെ തനിക്ക് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിവീൻ. You know, he has set apart for himself the godly people. തനിയെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ തനിക്കായിട്ട് ദൈവം വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Can you reflect on how cautious you are in doing things during these times? ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സൂക്ഷ്മതയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. If you happen to enter the store without a mask or a gloves, നിങ്ങൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്കോ ഗ്ലൗസോ ഇല്ലാതെ കടന്ന് അവിടെ പ്രവേശിപ്പാനിടയായാൽ, your car parking is at the end of the parking space of the shopping complex. പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലെ ഏറ്റവും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആയിരിക്കാം. You never think, anyway, I don't want to walk till there. Let me shop without a gloves. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുകയില്ല എനിക്കിനി അവിടെ വരെ തിരിച്ച് നടക്കാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങ് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം. You would rather not shop that day than you go to the car, get the gloves, come back and do the shopping. ഷോപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ നടന്ന് കാറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടയിലേക്ക് പോകും. And look at what the confidence that David displays here. ഇവിടെ ദാവീദിന്റെ ഉറപ്പ് നോക്കുക. He says, Lord, let me understand that you have set apart for yourself the godly people. ദൈവമേ, നിന്നൊക്കെ ഭക്തനെ നിനക്കായിട്ടാണ് നീ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. You know, Thomas Godwin, one of my favorite writers of 1600s, he wrote like this. 1600കളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തോമസ് ഗോഡ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു. When God chooses a person, he chooses him for himself. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. You know why is he choosing? അവൻ എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? So that he be blessed and others know that I can bless people like this. അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആളുകളെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുവാനാണോ? That's not the intention. അതല്ല ഉദ്ദേശം. That is, we are kind of reading between the lines. നാം വരികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. No, seeing your big house, nobody thinks that because he is serving a living God, you will get such a house. നിന്റെ വലിയ വീട് കണ്ടിട്ട് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അവനും അപ്രകാരം ഒരു വീട് കിട്ടുമെന്ന്. Your good job does not display any of these things. നിന്റെ നല്ല ജോലികളും അതിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഇത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. You know what Thomas Godwin says? തോമസ് ഗോഡ്വിൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ? God chooses a person, he chooses for himself. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. For himself, to converse with him, തന്നോട് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ, to communicate with him as a friend, ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്ന രീതിയിൽ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ, a companion, and to delight in this communication with a person. ഒരു സഹകാരിയായിട്ട് ആ വ്യക്തിയിൽ ആനന്ദിക്കുവാനാണ് ദൈവം വിളിക്കുന്നത്. Don't think that God is looking at you to channel his money into the world. നിന്നിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ പണം ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. You are not the Western Union agent of this world. ഈ ലോകത്തിന്റെ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ഏജന്റ് അല്ല നീ. But God is intending to communicate and converse with you. ദൈവം നിന്നോട് ബന്ധപ്പെടുവാനും നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Whether you are preaching or whether you are singing, നീ പാട്ട് പാടിയാലും നീ പ്രസംഗിച്ചാലും, whether you are listening to the preaching or you are listening to the songs, അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്നവനെ നീ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നവനെ നീ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും, God takes delight in conversing with you, communication with you. എന്നാൽ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാനും നിന്നോട് സംഭാഷണം ചെയ്യുവാനും സന്തോഷിക്കുന്നവനാണ്. And for this is the precise reason why God has set you apart. നിന്നെ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചതിൻ്റെതായ കൃത്യമായ കാരണം അത് മാത്രമാണ്. Without getting me wrong, let me make another statement. ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. I mean, God has not called you to increase the membership of any church whatsoever. ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിലെ അംഗത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. God wants to communicate and wants to have a plug-in relationship with us regularly. നമ്മോട് നിത്യമായി ദിനംതോറും ആനന്ദകരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കാനും സംഭാഷണം ചെയ്യുവാനുമാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത്. And so there are situations in our life where God makes us to turn to himself. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മെ തിരിക്കുന്നതായ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. You know, think of a friend of yours who is not so keen of conversing with you.
നിന്നോട് സംഭാഷിപ്പാനായിട്ട് അധികം താല്പര്യമില്ലാത്തതായ നിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. And you are so desperate to talk to him. അവനോട് സംസാരിപ്പാൻ നിനക്ക് വലിയ വാഞ്ചയാണ്. You want to talk to him. നീ അവനോട് സംസാരിപ്പാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Much more than he wants to hear you, you want to speak to him. നിന്നെ കേൾക്കുവാൻ അവന് താല്പര്യമുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം അവനോട് സംസാരിപ്പാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. Like little kids, you will do everything possible to get their attention to you. ഒരു പിഞ്ചു പൈതലിന്റെ കൂട്ട് അവന്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ചെയ്യും. You know, whenever I go to Steve's place, ഞാൻ സ്റ്റീവിന്റെ വീട്ടിലപ്പോ പോയാലും, I mean, we are talking on something very important. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയായിരിക്കും. And Talia comes from somewhere. ടാലിയ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കടന്നു വന്നിട്ട്, I mean, she wants me to be seeing what she is saying and what she is doing. താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേൾക്കണമെന്ന് അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. And when I am involved in conversation with Steve, ഞാൻ സ്റ്റീവിനോട് സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ she does all sort of things to see that both of us give attention to her. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവൾക്ക് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ ചെയ്യും. This is what God is doing in this situation. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവവും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. When you are going through this troublesome situation, സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി നീ കടന്നു He പോകുമ്പോൾ intends that we turn to Him. അവനിലേക്ക് നാം തിരിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And that is the reason why He has set us aside. അതിനായിട്ടാണ് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത്. Being a church is a called out assembly. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ്. I cannot stay there. Let me go to the second step. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകാം. Hearing the title, you may not agree with me. ഇതിന്റെ തലവാചകം കേട്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. Verse 4, he says, "Be angry and do not sin." നടുങ്ങുവീൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഇരിപ്പീൻ എന്നാണ് നാലാം വാക്യം പറയുന്നത്. We may get angry at any point of time. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കോപമുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകാം. And sometimes we vent it out to the Lord. ചില സമയങ്ങളിൽ നാം ദൈവത്തോടാണ് പറയുന്നത്. Lord, which month have I not given my tithe to the church? സഭയ്ക്ക് ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കാതിരുന്നത് ദൈവമേ ഏത് മാസത്തിലാണ്? Which mission activity was I not involved? ഏത് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടാതിരുന്നത്? How can I go through COVID-19? എങ്ങനെയാണ് COVID-19 സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ട് വരുന്നത്? This is injustice to me, O Lord. ദൈവമേ ഇത് എന്നോട് നീ കാണിക്കുന്ന വലിയ അനീതിയാണ്. Which prayer meeting have I not gone? Which prayer meeting have I not prayer gone? മീറ്റിംഗിനാണ് കർത്താവേ ഞാൻ കടന്നു പോകാതിരുന്നത്? Which fasting prayer I have not gone? ഏത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്? Look at them, they have never gone to any prayer meeting. നിങ്ങൾ അവരെ നോക്കുക, ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നവരല്ല അവർ. But they have not gone through COVID-19. അവർക്ക് ആർക്കും COVID-19 കൂടി കടന്നു പോയില്ല. They have not lost job. അവരുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. He hardly carries a Bible to the church. അവർ സഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പോലും കൊണ്ടുവരാറില്ല. He uses a digital Bible while I carry the biggest possible Bible. അവരൊരു ഡിജിറ്റൽ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വേദപുസ്തകമായിട്ടാണ് Lord, even if you don't like it, I am angry with you. ദൈവമേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ട്. You cannot be angry with him. ദൈവത്തോട് ദേഷ്യപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. These are human reflex actions in us. ഇത് മാനുഷികമായി നമ്മളിലുള്ളതായ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. I mean, Jesus also wept when he went to the tomb of Lazarus. ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവും കരഞ്ഞതാണ്. I mean, do you get angry when you are standing in the long queue outside Acme? ആഗ്മേള പോയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ലൈനിലെ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ? You are desperate to buy something and get back home. In this situation, you don't want to be outside home for long time. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി ഭവനത്തിൽ പോകാനുള്ള ധൃതിയിൽ കടന്നു വന്നതാണ്. പുറത്ത് ഒത്തിരി നേരം നിൽപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. You have 21 people standing ahead of you to enter into Walmart. വാൾമാർട്ടിൽ കയറാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ 21 പേര് നിൽപ്പുണ്ട്. And it's almost time to start drizzling. മഴ പെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. Why, O Lord? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ? I went inside the shop and I didn't get what I wanted to. ഞാൻ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നു പോയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. Are you angry with the person standing in front of you? നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനോട് നിനക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുമോ? Are you angry with the boss that God has appointed over you? Are you angry with your boss whom God has appointed over you? നിനക്ക് പകരം ജോലി കിട്ടിയതായ നിന്റെ ബോസിനോട് നിനക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുമോ? Are you angry with people around? നിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരോട് നിനക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുമോ? Be angry, but do not sin. ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പാപം ചെയ്യരുത്. But that takes me to the next point. അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ. Look at verse 4 again. നാലാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. David says, ദാവീദ് പറയുകയാണ്, when you face tough times in your life, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഠിന സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, the third thing he says is meditate within your heart
on your bed and be still. നിങ്ങളുടെ കിടക്കമേല് ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച മൗനമായിരിക്കും. I will read from a different version. Ponder in your hearts on your beds and be silent. നിങ്ങളുടെ കടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, മൗനമായിരിക്കണം. You know, this word is not precisely meditating. ധ്യാനിക്കുക എന്ന പദമല്ല അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. The word ponder that is used in the root means that you are speaking to yourself. മൂലപദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. And much of it happens when you are alone and in a relaxing posture. അതിലെ അധികവും നിങ്ങളെ ഏകരായി നിങ്ങളെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും. You speak to yourself. നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു. You are creating a web of all these your reasoning factors. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സ്വയം കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. And slowly your BP goes up. ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. You are worried. നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. You cannot sleep. നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. You are disturbed in your sleep. നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. But you know what David is telling us? എന്നാൽ ദാവീദ് എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയാമോ? This is not what you got to be doing. ഇതല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. You got to commune in your heart with the Lord at these times. ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You got to plug into him in those times. ആ സമയങ്ങളിൽ ദൈവവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് I ചെയ്യേണ്ടത്. mean something that you couldn't do in your normal routine of your life. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Your job and other schedules in your life deprived you of this privileges in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ജോലികളും നിങ്ങളുടെ സ്കെഡ്യൂളുകളും ഒക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചില്ല. But spend time in the presence of God. എന്നാൽ ദൈവത്തിലെ നീ അധികം സമയം ചെലവാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. This is not the time where we sit for prayer. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവ സമയത്തെ പറ്റി അല്ല അത് പറയുന്നത്. You know, when it's a time of prayer, you need a posture, you need an atmosphere to pray. പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സാഹചര്യങ്ങളും അതിനുള്ളൊരു ചുറ്റുപാടുകളും ഉണ്ടാകണം. But this is you're speaking to yourself and in an isolation, in a relaxed posture. നിങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണിത്. This is the time where you are angry. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വേഷം തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. This is the time where you smile at yourself. നിങ്ങൾ സ്വയം പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. This is the time where you feel bad about your own foolishness. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധികേടുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. And when the God factor comes into it, അതിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഘടകം കടന്നു വരുമ്പോൾ you unknowingly commit your ways into the hands of the Lord. നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടേതായ വഴികളെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. It's a communion with the Lord in these times. ഇതുപോലെയുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവവുമായുള്ളതായ ഒരു സംസർഗം. I mean, most of you would agree that you have more spare time than ever before. നിങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് സമ്മതിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി സ്പെയർ ടൈം ഉണ്ട്. But is this the time where you are more active in social platform? സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അധികം ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണോ ഇപ്പോൾ? I mean, some of you would say, I listen to more number of messages during these times. നിങ്ങൾ ചിലർ പറയും ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. I mean, hearing messages is good. പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. Songs are good. പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. But you know how I see all these preachings? എന്നാൽ ഈ പ്രസംഗങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? You cannot feed your 10-year-old kid with baby food. നിങ്ങളുടെ 10 വയസ്സുള്ള പൈതലിന് നിങ്ങൾ ബേബി ഫുഡ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കുകയില്ല. I mean, see, these are interpretation by human being of the scripture. ഇതൊക്കെ ദൈവവചനത്തെ മനുഷ്യൻ വ്യാഖ്യാനിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. And he may be eloquent and you are impressed of his eloquency and not of his content. താൻ നല്ല വാചാലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾ അതേപ്പറ്റി അധികം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. And if he is from a charismatic and a Pentecostal background, you don't bother about the content, but you are bothered about the charisma that he creates. താന് നല്ല പെന്തക്കോസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗകനാണെങ്കിൽ തന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ കണ്ടന്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടുകയില്ല, അവന്റെ കരിസ്മ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കും. But you would not expect your 15-year-old boy that he expects you to feed him the food.
നിന്റെ 15 വയസ്സുള്ള പൈതല് ഒരിക്കലും നീ അവനെ ഭക്ഷണം നീ വാരി കൊടുക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Rather, you will cook the food and you would expect him to eat by himself. നീ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും, അവൻ സ്വയം എടുത്ത് കഴിക്കണമെന്നാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം. We are fortunate to have the scriptures in our own languages. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷകളിൽ ദൈവവചനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. We have various versions of our Bible. നമ്മുടെ വചനത്തിന്റെ വിവിധ വേർഷൻസ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. When we are buying any gadget from the market, we know how to use Google to see the review and understand which product is good for me. നാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൂഗിളിൽ പോയി അതിന്റെ റിവ്യൂ കണ്ട് ഏതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്നൊക്കെ നാം കാണുന്നവരാണ്. Can't we do that with the life-giving word of God in our lives? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ വചനത്തെ പറ്റി നാം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Can we study and understand this word of God for ourselves? നമുക്ക് സ്വയം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാനായി നാം ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? This learning is not for preaching and teaching. അത് പ്രസംഗിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനമല്ല. This is so that our ways are according to the Lord. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വഴികൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ്. Peter says, cast your anxieties on the Lord, for he cares for you. നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്റെ ഭാരങ്ങളെ നീ വെച്ചുകൊള്ളുക, കാരണം അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതും. Always ready to take your burden. നിന്റെ ഭാരങ്ങളൊക്കെയും വഹിക്കുവാൻ അവൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. He doesn't expect anybody to pray for you so that he takes your burden. നിന്റെ ആരെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവൻ നിന്റെ ഭാരം എടുക്കുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. He doesn't expect an anointed man of God to come and pray for you so that he takes your burden. നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു അഭിഷക്തനായ വ്യക്തി കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം നിന്റെ ഭാരം എടുക്കുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. He doesn't expect an anointed person to come and speak to you. അഭിഷക്തനായ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്നല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. He expects you to be a matured person who listens directly from him. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പാകത എന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നീ തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And he expects you to be silent in his presence. അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ മൗനമായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Which we especially Pentecostals got to learn to be silent in the presence of God. ദൈവസന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പെന്തക്കോസ്തുകാരായ നാം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. When we come in the presence of God, either it should be singing or it should be praying or it should be preaching. നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് പാടുന്നതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കണം. But God says, be silent in my presence. എന്നാൽ ദൈവം പറയുകയാണ്, എന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ മൗനമായിരിക്കുക. No disturbance. ആരും നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. This is not the time where you're articulating sentences to glorify the Lord. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെ വാക്കുകൾ പറയാമെന്ന് നീ ആലോചിക്കുന്ന സമയമല്ല. You are not searching for adjectives to glorify God. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വിശേഷണ പദങ്ങൾ നീ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയമല്ല. This is a time where you say, Lord, you speak and I listen. ഈ സമയത്ത് നീ പറയുകയാണ്, ദൈവമേ നീ സംസാരിക്കുക, ഞാൻ കേട്ടുകൊള്ളാം. There is nothing else that I can do. എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ല. My leaders cannot do anything. എന്റെ നേതൃത്വന്മാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Every day news says that things are getting grimmer and grimmer. ഓരോ ദിവസവും വാർത്തകൾ പറയുന്നു കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത്. But I still know you are in control of things, O Lord. എന്നാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം നിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. And so I come to your presence to offer right sacrifices. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ യഥാർത്ഥ യാഗം അർപ്പിക്കാനായി ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു. Look what he says, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. നീതിയുടെ യാഗങ്ങളെ അർപ്പിപ്പീൻ, യഹോവയിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുവീൻ. You know, God expects you to offer him the right kind of sacrifice. ദൈവം നിന്നെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ ഉചിതമായ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്നാണ്. Not the right kind of adjectives that you use which would impress people about you. നിന്നെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വലിയ കൂടിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. He is not interested in your language. നിന്റെ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. He is not interested in the melody of the song that you sing. നീ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ സംഗീത മാധുര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ല. Not all of us can sing like Steve or Minnie or some of our good blessed singers in our church can sing. നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ള സഭയിലെ അനുഗ്രഹീത പാട്ടുകാരെ പോലെ പാടുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല. But when we sing from a heart, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പാടുമ്പോൾ, when it's not full of words but only emotions in the presence of God, ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ പദങ്ങളും അവിടെ കാണുകയില്ല, എന്നാൽ ഉള്ളില് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിരിക്കും. God is looking at us and he making a comment. ദൈവം നമ്മെ നോക്കി ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, His songs are not melodious at all. അവന്റെ പാട്ടുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഗാനമാധുര്യമുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല. His songs are not theologically brilliant. ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വലിയ അർത്ഥമുള്ള പാട്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. It is spilling out of his heart. അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു. And I accept his sacrifices. അവന്റെ യാഗങ്ങളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. And I would send my favor upon him. എന്റെ പ്രസാദം ഞാൻ അവന്റെ മേൽ അയക്കും. And when we do this,
when we offer the right sacrifice, നാം ഉചിതമായ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ we are trusting the Lord. നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുകയാണ്. You know, these sacrifices we bring knowing that my broken heart is what my God expects. ഈ യാഗങ്ങൾ നാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാം പറയുന്നത് എൻ്റെ തകർന്ന ഹൃദയത്തെയാണ് ദൈവം It's അംഗീകരിക്കുന്നത്. not the best of the sacrifices. യാഗങ്ങളുടെ മാധുര്യം മഹത്വമല്ല. But it's my broken heart that I bring before the Lord. എൻ്റെ തകർന്ന ഹൃദയമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. When I go through trouble sometimes, ഞാൻ കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, when I have lost my job, എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, when I am at the edge of losing my job, എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ, when I am at the edge of contracting coronavirus, കൊറോണ വൈറസിന്റെ രോഗം എന്നെ പിടിപെടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ I bring my sacrifice before the Lord. എൻ്റെ യാഗങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ I കൊണ്ടുവന്നു. cry out to him, ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു. and he is a righteous God who will accept my sacrifices. എൻ്റെ യാഗം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായ നീതിയുള്ള ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം. I mean, sometimes we offer sacrifices, we do trust the Lord. നാം ചിലപ്പോൾ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കും. It just means that we believe that he exists. അവന് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. But that is not what God expects from us. അതല്ല ദൈവം, അത് മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. God wants that we would trust him fully, and he is the only way out for us. നാം ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ദൈവം മാത്രമേ നമുക്ക് വഴിയുള്ള എന്നും ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ നാം അവനിൽ ആശ്രയിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. That's the path ahead to have peace in the trying times. കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള വഴി എന്താണ്? I'm just wrapping up in 1 or 2 minutes. 1-2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. And so he says, when it happens this way, I will give you the peace. ദൈവം പറയുകയാണ്, ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് സമാധാനം, I will give you the peace that nobody else can give like. വേറെ ആർക്കും ലോകത്തിലോ വേറെ ആർക്കും തരുവാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം ഞാൻ തരും. Verse 7, I'm quickly switching the verse. Verse 7 says, 7-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, you have put gladness in my heart. നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം നൽകി. You know, situation hasn't changed. സാഹചര്യം മാറിയില്ല. I haven't got the throne from Absalom. അബ്ശാലോമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് സിംഹാസനം തിരികെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. Saul is still chasing me like a wild dog. ശൗൽ ഇന്നും എന്നെ ഒരു നായെ പോലെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. My situation hasn't changed. എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നില്ല. But I have a divine intervention in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാൽ ദൈവികമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി. And that intervention is not changing situations in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ ഇടപെടലുകൾ മാറ്റിയില്ല. This COVID-19 has not gone away from the season has not gone. COVID-19 കാലഘട്ടം ഇതുവരെ മാറിപ്പോയിട്ടില്ല. My admissions are not ready. എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല. Waiting for the confirmation letter still. കൺഫർമേഷൻ ലെറ്ററിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. My job is at risk at this point. എൻ്റെ ജോലി ഇന്നൊരു റിസ്കിലായിരിക്കുകയാണ്. But God intervenes in the situation. എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. He plants a divine joy in my heart. അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദൈവികമായ ആനന്ദം നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട്. He puts gladness in my heart. അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം വെച്ചിരിക്കുന്നു. Which my mind cannot understand. എൻ്റെ മനസ്സിന് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. Because mind is fed with the facts and statistics around. കാരണം എൻ്റെ ബുദ്ധി ചുറ്റുപാടുമുള്ളതായ കണക്കുകളെയും കാര്യങ്ങളെയുമാണ് നോക്കുന്നത്. News says that the vaccine may not be ready in the next few months. വാർത്തകൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ചില മാസങ്ങളിലേക്ക് വാക്സിൻ റെഡിയാകില്ല എന്നാണ്. I mean, going down will continue in the months and weeks to come. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക രംഗം താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. But the very fact that my God is in control of things. എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം എല്ലാത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതേ ഒരു കാര്യം. This is not my mental and intellectual exercise. അതെന്റെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ചിന്താഗതിയല്ല. But there is a joy that comes in my heart. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ആനന്ദമാണത്. And he qualifies that joy. അവൻ ആ ജോയ് സന്തോഷത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. More than in the season than their grain and wine increased. അവർക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതിലും വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. It's something beyond all explanations. മനസ്സിലാക്കുവാനും വിശദീകരിക്കുവാനും കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറമുള്ളതായ ഒരു കാര്യം. It's not logical at all. യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. Nobody can understand it. ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. But the very fact of knowledge within that my God is in control of things. എൻ്റെ ദൈവം സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് മാത്രം. It does not come by hours of praying. മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ലാതെ ലഭിക്കുന്നത്. It does not come by hours of reading the scripture. ദൈവവചനം മണിക്കൂറുകൾ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലാതെ ലഭിക്കുന്നത്. Both of it has its own blessedness. അതിൻ്റെതായ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. But to spend time communicating with the Lord. എന്നാൽ ദൈവവുമായി അവനോട് സംഭാഷിക്കുന്ന സമയം ചെലവാക്കുമ്പോൾ I get this peace that passeth
all understanding. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന സമാധാനവും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. I mean, mentally I am anxious. മാനസികമായി എനിക്ക് ഇന്നും വ്യാകുലതകളുണ്ട്. But my heart is in peace, trusting in the Lord. എന്നാൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിലായിരിക്കും. And so what happens? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 8th verse, I will both lie in peace and sleep. ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. Not because I may not be affected by, I have the perfect immunity to COVID. കോവിഡിനോട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല. But because joy from the Lord is in my heart. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട്. In Old Testament there's a verse like this. പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. The joy of the Lord is my strength. യഹോവയിലുള്ള സന്തോഷം എൻ്റെ ബലം. Healthcare professionals, I want to speak to you. ഹെൽത്ത് കെയർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ. You may tread into areas where viruses are there. വൈറസ് ഉള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നീ കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട്. Some of us do not go into such mind sweeping areas. നമ്മിൽ പലരും അപ്രകാരമുള്ള മൈൻഡ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. I mean, you tread on risky areas. വളരെ പ്രയാസമുള്ള റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. I know your mind would say that you may get affected any point of time and you won't know it. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ അത് അഫക്ട് ചെയ്തേക്കാം. But let me tell you this. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, Be assured in the Lord. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. He is keeping you and protecting you. അവനാണ് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും. So lie down in peace and sleep at night. അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് രാത്രികാലം ഉറങ്ങുക. For you alone, O Lord, make my dwell in safety. നീ മാത്രമാണ് ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തെ നിർഭയമായി എനിക്ക് വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. I dwell in safety because you are in charge of things. ഞാൻ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ വസിക്കുവാൻ കാരണം നീ എന്നെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. I am wrapping up my sermon for the day. എൻ്റെ സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. I mean, true, we are facing tough times. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവമാണ്. Follow the guidances from the Lord. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. Stay connected with Him at every hour of your day. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണിക്കൂറുകളിലും എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. Season is unprecedented. Let's have unprecedented connection with the Lord. കാലഘട്ടം ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബന്ധം ദൈവവുമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. And God will grant you the peace in your hearts. ദൈവം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് സമാധാനം നൽകി തരും. Shall we close our eyes and go for prayer? നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Father God, we thank you.